Throne and Liberty is a gorgeous upcoming open-world MMORPG developed by NCSoft, the studio behind the old Lineage MMOs, the newer Lineage MMOs, Blade and Soul, Ion. They've had their hits, but they've also suffered severe misses. Throne and Liberty, however, looks to change their recent track record for the better by creating an MMO on a much larger scale than they ever have before. This is an MMO with an enormous, completely seamless open world. There are no loading screens separating anything from players, and allows for players to move from one side of the continent to the other in a way only Black Desert Online has allowed for in recent memory. This is an MMO designed with an emphasis on class fantasy, and not limiting players to a specific class, instead opting to allow for players to design and play their character in any way they want. We're not presented with a singular defined class. Instead, much like in Guild Wars 2, we're given the chance to equip two weapons that have drastic alterations on our playstyle. As an example here, allowing for mages to run in close proximity to an enemy and melee them. This allows for archers to shoot fireball arrows. This allows for warriors to self-heal, and for healers to tank. The options are limitless, and this depth is going to provide us an experience we're not typically familiar with. There will be functional zone-wide PvP with dynamic PvP events, dynamic PvE events, PvPvE world bosses, but players will not be forced into open world encounters. Instead, and I know this is going to appeal to a lot of you, players are going to be capable of proactively choosing whether or not they want to participate. And that is just the surface of what was explained in the 10-minute director's preview that was released just yesterday. We're gonna go ahead here and take a look at this in real time and discuss each aspect of this preview as it becomes relevant. Before we do though, I want to take a moment here to thank our patrons over on Patreon. Your support has made 2022 such an incredible year for me, and I cannot thank you guys enough. Also, if you have a moment, consider following my other two channels, STIX and STIX Reacts. Now, this was released in Korean. There are English subtitles available. I do have them turned on. 안녕하세요. NC소프트 김택진입니다. 저는 오늘 MMORPG를 좋아하는 게이머로서 TL을 소개하려고 합니다. MMORPG는 정답이 없는 게임입니다. 출발점은 모두 동일하지만 누군가는 보고 싶은 것을 위해 세상 저 너머로 여행을 떠나고, 누군가는 세상의 정점이 되고 싶다는 목표로 집단을 만들기도 하며, 누군가는 가지고 싶은 것을 위해 부를 축적하고, 누군가는 다른 사람과 이야기 나누는 시간을 즐기기도 합니다. 누구든 자기만의 방식으로 다양한 이야기를 만들고 즐길 수 있는 세계. 바로 이런 자유가 제가 MMORPG를 좋아하는 이유이며, 그런 세상이 TL입니다. 배틀 커뮤니티를 기반으로 한 전투와 경쟁으로 이루어진 Throne. 환경이 살아있는 월드에서 모험과 자유를 만끽하는 리버티. I just want to pause this here for a moment and note that they express that there will be no boundaries and no limitations, kind of like what is present in Black Desert Online. Now you can see this entire tower is scalable, is traversable, along with the mountains in the distance, whatever that castle is there, the ruins over there, the lighthouse, everything here is accessible and explorable. 그리고 국가와 세대를 초월하여 우리 모두 함께하는 엔드까지. TL, 트론 앤 리버티는 모두가 즐길 수 있는 플레이 포 올을 향해 개발되었습니다. 그리고 이런 TL의 특징을 가장 잘 표현하고 즐길 수 있는 플랫폼이 PC와 콘솔이라 생각합니다. I'm glad that he elaborated on what platforms are going to be available, PC and console. Honestly, I do not think this game would work on mobile. I think the game looks too good, and a seamless open world for a mobile game just really would not work. I feel like Genshin and Tower Fantasy are rare examples where it does, but Genshin is not an MMO, and Tower Fantasy is a lot less intensive on your, and Tower Fantasy is a lot less resource heavy. I cannot imagine they optimized that. MMO만의 가치와 감성이
Thank you. The value and emotion of an MMO which cannot be experienced on mobile. This right here should be the definition of what an MMO is. An experience, a massively multiplayer experience that cannot be experienced on a mobile device. At least not currently. PC와 콘솔에서 살아날 수 있다고 믿습니다. 그럼 지금부터 TL의 세상을 정식으로 여러분들께 소개하겠습니다. 안녕하세요. TL 캠프의 PD 안종욱입니다. 리버티는 TL의 세계를 구성하는 근간입니다. 리버티라는 뿌리에서 시작해서 사람들이 얽히고 설켜 스론이라는 꽃이 피는 것이 TL이 그리는 세계입니다. 월드는 게임의 가장 핵심적인 요소이자 시작입니다. 거대한 하나의 연결된 구조로 만들어진 월드는 사람과 사람, 사람과 세계를 단절시키지 않고 서로 끊임없이 상호작용하게 해주는 토대입니다. 보통 지하 던전이라고 하면 입구와 던전이 분리되고 던전 안에서도 여러 층으로 분리된 공간으로 구성하는 경우가 많은데 저희는 그 모든 공간을 하나로 연결했습니다. 단번에 던전의 마지막 층으로 이동할 수도 서로 다른 층에 있는 So the dungeons in this game are not instants. They are not disconnected from the world. 유저들에게 도움을 줄 수도 피해를 줄 수도 있습니다. 던전의 안과 밖, 위와 아래가 연결됨으로써 공간적인 경험을 모두가 공유하게 됩니다. 그리고 So that is a very cool concept. They've connected the interior of the dungeon, the exterior of the dungeon, both the top and the bottom 아래가 floors as well. 연결됨으로써 공간적인 경험을 모두가 공유하게 됩니다. 그리고 And that the dungeon kind of continues to operate on its own regardless of who is at what point in the dungeon. 필드를 뛰어다니는 것만이 아니라 입체적으로 구성된 지형에서 자신만의 루트를 만들어갈 수 있습니다. 저희가 월드를 하나의 연결된 구조로 만든 이유는 사람들이 모이고 같이 생활하면서 사회를 구성하고 그 안에서 스스로의 존재감을 찾아가는 것이 MMO의 본질적인 부분이라고 생각했기 때문입니다. 모두가 동시에 게임을 시작해서 같이 역사를 써나가면서 수많은 추억과 경험을 만들고 공유하는 세상을 보여주고 싶었습니다. 날씨와 환경은 현실감을 강화하는 시각적인 효과뿐만 아니라 살아 숨쉬며 유저에게 영향을 주는 유기적인 컨텐츠입니다. 살아있는 월드는 환경에 잘 적응하고 이를 활용할 수 있는 유저들에게 다양한 선택지를 제공할 수 있게 합니다. 환경 변화에 따라 지형의 형태가 달라질 수도 있고 생명체들의 Wait. Did that fill up with water? The desert town? The desert side actually fills up with water. If you can swim in this game, that is going to completely change how you interact with the environment. 생명체들의 That is 생태에 crazy. 변화가 생기기도 합니다. 그리고 이런 변화를 통해서 촉발되는 컨텐츠들도 존재합니다. 이것은 게임에서 설계한 자연 법칙에 따라 개연성을 가지고 일관되게 나타나는 현상들이고, 그래서 이 규칙을 이해하고 응용할 수 있는 유저들은 이런 환경 변화를 스스로 만들어낼 수도 있습니다. So I guess what they mean by that is that there are going to be like world events that take place like in Rift, like fates in Final Fantasy 14, maybe like in the Elder Scrolls Online. 예측이 가능한 낮과 밤은 앞으로의 플레이에 대한 계획을 세울 수 있게 하고, 예측이 불가능한 날씨와 바람은 대응을 요구하게 됩니다. 환경은 월드의 끊임없이 작은 변화, 변수를 만들어내는 요소이며, 이 변화들은 월드에 생동감을 부여하고 플레이를 다채롭게 만들어줍니다. 월드의 이야기를 만드는 것에도 많은 공을 들였습니다. 궁극적으로 MMO는 유저들이 만들어 나가는 역사가 곧 그 게임의 이야기가 되지만, 그 역사가 펼쳐질 무대를 흥미롭게 꾸며놓는 것도 매우 중요합니다. 유저는 과거와 현재, 미래가 이어지는 시점을 초월하는 이야기를 직접 플레이로 경험하면서 I wonder then if we're going to experience stories that transcend time and
take place in a multitude of different timelines, the past, the present, and the future. Is there going to be some kind of functional time travel system? And more than that, and I don't mean to hate on the game because everything we've seen thus far looks absolutely incredible, but Korean MMOs are not known for their stories. They are not known to tell deep, lore-rich narratives or have a lore-rich world. And based off of the MMOs that NCSoft have developed in the past, that really doesn't go very far in terms of convincing me otherwise. 이 세계에 등장하는 수많은 인물들 그리고 그들의 이야기를 알게 되고 이를 통해 이 세계를 더 현실감 있게 느끼고 이해할 수 있습니다. I'm sorry, before we continue, I just have to point out, 이해할 수 있습니다. does that look like a butthole with teeth to anyone else? 안녕하세요. TL 캠프의 게임 디자인 디렉터 이문섭입니다. 전투는 MMO의 부정할 수 없는 근간이죠. 앞서 소개드렸던 TL의 월드와 마찬가지로 전투 역시 하나의 결론만을 추구하지 않습니다. TL에서는 어떤 무기를 선택하였는지에 따라 유저의 역할이 결정됩니다. 유저는 게임이 정해놓은 역할인 클래스에 갇히지 않고 상황에 맞춰 얼마든지 무기를 전환할 수 있습니다. So in essence, what they mean here is that you will accumulate a number of different weapons. A sword, a shield, a mace, an axe, a wand, a stave, a bow, crossbow, maybe guns, and each weapon is going to alter your playstyle, alter your abilities, kind of like how Guild Wars 2 does it. And from what I have gathered, you're going to be capable of equipping 2 different weapons at any given time, therefore expanding upon your selection of abilities and therefore providing a larger customization to your overall playstyle. 두 종류의 무기를 조합하여 사용하는 것이 가능하며 무기 전환을 통해 강점을 극대화하거나 안정적으로 The abilities though look absolutely incredible. So freaking good. 밖에도 위기 상황이 닥쳤을 때 타이밍에 맞춰 자신을 보호하는 디펜스 액션도 무기별로 존재합니다. 유저는 다양한 기능들을 사용해 전투의 세부적인 양상을 조절해 나가게 됩니다. 서로 다른 무기의 스킬 연계를 통해 궁극적으로는 조합의 즐거움을 찾아가는 과정. So essentially, you're going to have various different combos that you can use, and comboing certain different weapons together is going to provide you an advantage over those of us that don't necessarily combo those abilities together. So if you have a really powerful like crossbow and a really powerful greatsword, and that's kind of like the meta build, and someone else has a weak greatsword or a weak crossbow and therefore doesn't have powerful meta weapons, they are going to be at a statistical disadvantage if they go up against you. 바로 TL이 추가하는 프리 클래스입니다. I do like that it's a free class system though. 전투 참여 여부를 선택할 수 있도록 PVP 규칙을 만들고자 했습니다. TL의 필드는 대부분 안전 지역이고 보스나 지역 이벤트 등의 경쟁 컨텐츠가 시작되면 해당 영역이 전투 가능한 지역으로 변경됩니다. 이 경쟁에 참여할지는 전적으로 유저가 선택할 수 있습니다. 내가 위치한 지역에 어떤 컨텐츠가 예정되어 있는지 미리 알 수 있기 때문에 전략적인 플레이가 가능하고 예상치 못하게 PVP 상황에 노출되는 일은 없을 것입니다. TL의 월드는 다양한 특색을 가진 지역으로 구성되어 있으며 각 지역의 이야기를 바탕으로 진행되는 경쟁 컨텐츠가 존재합니다. 이런 지역 이벤트는 해당 지역에 있는 모든 유저들이 참여할 수 있으며 20여 분의 정해진 시간 동안 높은 순위를 차지하기 위해 경쟁을 펼치게 됩니다. 이번에는 길드전을 한번 살펴보겠습니다. TL의 필드에는 길드 단위로만 소유할 수 있는 오브젝트인 기원석과 차원석이 있습니다. 이 두 개를 통칭하여 점령석이라 부르는데 이들 점령석의 소유는 길드 전체의 능력 향상과 자원 확보로 이어집니다.
점령석을 쟁취하기 위해 길드 간의 치열한 전투가 펼쳐질 수밖에 없는데요. 전투에서 우위를 차지하기 위해서는 점령석이 위치한 지역의 지형적인 특징을 잘 파악하여 공격 경로 Did I just see a bouncing orange? 전투에서 우위를 차지하기 위해서는 점령석이 위치한 지역의 지형적인 특징을 잘 파악하여 But why? 공격 경로를 설정하거나 방어선 구축을 하는 등 밀도 높은 전략이 My 필요합니다. God. Can we just take a moment here to appreciate how OP casters, archers, and ranged classes are going to be when we as warriors, as melee classes, are busy running up the staircase and we're just being bombarded by a mass horde of ranged units. 밀도 높은 전략이 필요합니다. It's going to be a Zerg, a complete and utter Zerg fest, the Guild Wars. And that is what is so fun about them. 안녕하세요. TL 캠프 캡틴 최문영입니다. TL을 더욱 TL답게 만들어주는 서비스 방향성에 대해 설명드리고자 합니다. TL의 모든 요소들은 모두를 위한 플레이라는 서비스 방향성과 일치합니다. TL은 처음부터 PC와 콘솔까지 목표하고 개발을 시작했습니다. 각 디바이스에 맞는 전용 UI, UX가 제공되고 또 모바일에서도 스트리밍 플레이가 가능합니다. And for those of you that are immediately jumping to the conclusion that you can play this on mobile and that this is built for mobile devices as well, it's not. It's not cross-platform compatible with mobile. You can just stream it to mobile devices via something like the cloud. 다양한 디바이스에서 더 많은 유저가 TL을 즐길 수 있도록 준비했습니다. 그리고 월드뿐만 아니라 캐릭터 디자인에도 글로벌 유저의 요구 So it looks like they're providing a lot of diversity for the character models, allowing a lot of people to play and identify as who and what they are. And honestly, that's great. I know Amazon gets some flack for doing that with Lost Ark, but Throne and Liberty are building that into their core game. And that is always a bonus. 요구에 맞게 많은 노력을 하였습니다. 마을 주민 NPC의 표정과 같은 작은 부분까지도 와우. 세심히 표현하였고 사진을 이용하여 외형을 손쉽게 만들 수 있는 You can use actual photos to import yourself into the game. AI 커스터마이징 기능도 제공됩니다. Dude. 또한 플레이 중에도 다양한 스타일의 외형으로 변경이 가능합니다. 수많은 유저가 함께 즐기는 MMO를 목표로 개발된 TL은 최적화에도 만전의 노력을 기울이고 있습니다. And honestly, optimization is going to be one of the make or break aspects of this game. I know that there are people that don't necessarily classify Blue Protocol as an MMO because there are a maximum of 30 people in a zone with a maximum of 200 people, I believe, in the town. But Throne and Liberty is not going to have those limitations on maximum numbers of players imposed. But at the same time, the more people you have in an area that are actively utilizing their abilities, the more lag is going to be placed on each individual player. 유저분들의 쾌적한 플레이가 가능하도록 힘쓰겠습니다. They say, we promise that the game will run as smoothly as possible, and immediately after saying that, they go and show a 유저분들의 쾌적한 clip 플레이가 가능하도록 that isn't even running 힘쓰겠습니다. at like 60 FPS. TL의 메모리얼은 유저들의 진행도에 맞춰 순차적으로 개방되는 다이나믹 컨텐츠입니다. Man. 5년 전 디렉터스 컷 행사를 통해 처음 TL을 소개했었는데 이제 곧 여러분들과 TL의 월드에서 만난다는 생각에 가슴이 벅차고 떨립니다. 관심을 가지고 TL을 기다려주신 많은 분들께 감사드리며 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. I wonder if that means the game is going to be completely free to play. I wonder if it's going to have a battle pass.
I wonder if it's going to have a VIP membership. Throne and Liberty is planning a global release in the first half of 2023. The game will be fully accessible on PC and consoles, but as they detailed in the trailer, you'll also be capable of streaming the game to mobile devices, probably through the cloud, but the game itself is not available on mobile devices, nor is it built for mobile play in mind. Throne and Liberty looks like it has the potential to provide players something truly grandiose in terms of scale. An MMO that is truly incomparable in terms of quality to anything released in the last several years. And while I do have high hopes for Blue Protocol, Throne and Liberty is going to give it a run for its money and could potentially end up becoming the biggest MMO release of 2023. Unfortunately, they haven't outlined a specific closed beta period yet, but that will no doubt be something that they expand upon over the course of the next few months as we inch ever closer to a full release. Until then, here are 2 videos that I urge you to check out. One featuring a list of the most populated MMOs moving into 2023. These are the MMOs that everyone is currently choosing to play. The other is a list of what are arguably the best MMOs currently available, sorted by individual category.